Priyan Subhash's spoken tutorial Hello ka Introduction to gedit Text Editor. Hakane ka tutorial in puli chipang ka gedit Text Editor ka jing install ka gedit haka Ubuntu Linux but Windows operating system. In puli ru kumdo banchna file thamai play save but khak ka file baminta. But record ka tutorial na penan kamda Ubuntu Linux ka 10.0 operating system ka gedit text editor live ponchipo. Ban boot ka tutorial pidi bandan jingtip bantre hakanu operating system. Ningkong input kumdo install ka gedit text editor. Pila ban shame ka jingbatay kumdo install ka gedit text editor haka Windows dak bapet haka link balapen i. Ka gedit text editor la install pa haka Ubuntu Linux operating system. La ban install haka Ubuntu Linux daka bapenan kam daka Ubuntu Software Center. Yaka jingtip company yaka Ubuntu Software Center page yaka Linux spoken tutorial haka website jongi. Yaka gedit text editor la dep install pa haka system jonga. Minta tungin play yaka gedit text editor. Click dash home ha clear kendong ka kadiam jonga computer desktop. Haka search box type gedit. Ka text editor icon ka pau. Click haka. Kani kan play ka gedit text editor window bathamai. Away pat karukam cloud play ka gedit text editor penan kam u terminal. Kan khang kani ka window minta. Ban play ka terminal nyan lang you control plus alt plus T. Type gedit but nyan enter. Ka gedit text editor window bathamai ka play. Ubar bah klik du ringkat bat borok ki menu lakot menu bar. Both sa toolbar ubodon ki menu ki bangi penankam berbor hakadu ki icon. Ka display area kadi ka jaka ban type bat penbhai ki jingtho. Pila banyu i utak bakerteng Untitled Document 1. Kani kadi ka kerteng belai hi daga gedit text editor ya ka document belapli thamai. Haka text area tungin type welcome to spoken tutorial. Harum kani in type katu kani ki text kumalapni hangni. Minta how tab pila banyu i yang u strict markup ka kerteng juga file. Kani kamut baka file kampat save. Ubar hatrai udai status bar ubai jingtip syapang ka kam padang tray. Status bar upani ya kachaka kuasa hakabaidai but line number but column number. Kapan iru ya kamut lada kadai override lani insert. Tak kabalong hi kadai ins kata insert mode. Ngin sepulish pangi artli hadin pat. Minta in page kumlo ban save ya ka file. Na benda kani klik ka file option na ka menu bar but nang ta ha save. Ka save dialog box ka play. Nan type ka kerteng juga file kum student.txt. Jit dia ka jaka ka mapikwa ban save ya ka file. Nan jit desktop. Click ha ka save button. Petu baka file bala save ka pau menta ha ka tab. Kumju petu pa u asterisk ulajak. Minta tungin khang yakani ka file. Click file haka menu bar ban jit close. Ila ban tab iki file thamai haka window daga ba click file but new. Kumjuru pila ban click yu icon how toolbar badan plus sign. Minta tungin page kumnu ban play yaka document bala dan lupa. Click file haka menu bar ban jit open. Jit yaka file student.txt naka folder desktop haka bangi nang shudap save yaka file minne. Click how button open. Minta in add show katu kani ki student details. Kalong kababha ban save ki file kha. Kani kan pelat naka jingja jogi data ladaran power cut lani system crash.
La ban penankam da autosave. Ban save hi yaka file haka por balabu lapa. Tungin page kumno ban penankam yaka autosave option. Click edit haka menu bar nangta click preferences. Gedit preferences dialog box kami. Click haka edit tab kabah klidu jangka window. Hapok a file saving option, check yaka autosave file checkbox. Haka minutes box thought 2. Click haka close. Minta if file jungi can save manlaka a minute. Pila ban peteng yi jingta jungpi namar ka file ka save dradihi. Tam kumta pila ban click haka icon how toolbar button down arrow and save yi jingkala. Khadu ban mi na ka gedit text editor window click haka file but quit. Kani kawalan ningi syakabukut jangan ka tutorial. Tungin batay lingkot. Haka ni ka tutorial ipulish pang ka installation jangan gedit haka Ubuntu Linux but Windows operating system. Ila puli rukumno banshna ka file thama play save at khangi ka file bala play at khangi ka gedit text editor. Play ikini ki assignment. Play ka window thama haka gedit text editor. Type ka invitation letter. Save yaka kum ka invitation.txt. Minta khangi ka file. Play yaka jo ka file pat pingkala ka tu ka ni. Pendan kami yaka save as option and save yaka file pat I ka teng invitation1.txt. Kami yaka jingkala haka benta junky file invitation.txt but invitation1.txt. Ka video haka link harum ka batay lingkot yaka spoken tutorial project. Soba download at page yaka. Ka spoken tutorial project team ka pelang yaki workshop da ka bapanan kam da ki tutorials but I ki certificates yaki pass haka online test. Antip kamliya soba thok syangi. Hatu pidan jikli haka ni ka spoken tutorial soba page yaki website. Jadi ka minute per second hang lupa pidan jingkli batay lingkot yaka jingkli jengfi. Kindan naka team jengi panjubab yaki. Ka spoken tutorial forum kadai bet tang naka banta ki jingkli halor kani ka tutorial. Soba wat pak jingkli bamedai lani bakulum hakani. Kani kanyarap ban penduna ikendrum kendram. Habaduna ki jingkulma nilak ban penankam yakini ki jingimel jimut kum ki jingikai. Ka spoken tutorial project labai pisah daka NMEICT MHRD Government of India. Kambun ka jingtip halor kani ka mission kadan hakani ka link. Ya kani ka script apin kelas syakting kasi de krap kat wan syong na shlong. Kublish bun fipet.